Så takk for mulighet for å presentere, Ivar. Så mitt navn Volker Hoffmann. Jeg jobber som forsker i SINTEF digital. Jeg skal snakke litt om værrelaterte feil, basert på feildata vi har fått fra forskjellige nettselskapene, og værvarsel, eller historisk værvarsel, vi fikk fra Meteorologisk institutt. Så dette har blitt gjennomført med et prosjekt som kalles Energetics, så jeg skal snakke litt om det først. Og så etterpå skal jeg snakke om innholdet, og den andre delen skal på engelsk, for det er litt lettere for meg å gå litt fortere. Men ja. Så Energetics-prosjektet er på en måte den overordnede prosjektet til dette arbeidet her. Så tanken var i prosjektet at vi bruker teknikker eller metoder fra sånn big data, data science, maskinlæring-greier, og anvende de på typiske problemstillinger på nivå av nettselskapene. Og vi snakker om nivå av distribusjonsnettet og lavere, så den last mile inn til sluttbruker. Det finnes også en slags søsterprosjekt som heter Early Warn, og det går i andre retning på en måte mot transmisjonsnivå. Så dette er en innovasjonsprosjekt, sånn IPN, 3 års varighet. Vi går nå nesten i siste år, så 2020 er bare noen måneder, så det er nesten ingenting. Så det var Hafslund som har hovedansvar for prosjektet, og vi har flere nettselskaper som er med. Det er Skagerrak, Eidsiva, NT, BKK, og i tillegg har NVE og Smartgrid-senter sånne små rolle i prosjektet. Og de som utfører forskning, da er SINTEF, energi og digital. Så har jeg en nettside, så hvis dere har spørsmål eller lurer om andre fine ting vi gjør i prosjektet, bare klikke på den linken. Når slides kommer senere. Så opplegg av prosjektet var egentlig at vi har tenkt oss som 3-stegs skjema. Så i første steg ønsker vi å finne ut hva er interessant. Vi gikk ut og definerte en rekke demonstratorer eller use cases, og prøvde om det mulig å gjennomføre disse use cases med sånn offline data vi fikk eksportert fra nettselskapene. Og de use cases eller demonstratorer som viste seg at de har potensial og er nyttig, da var tanken at den kommer videre i en slags andre steg, hvor vi prøver å få den, eller demonstrere at det er mulig å få den i drift hos nettselskapene. Og hvis noen av de viste seg at det er faktisk nyttig i drift, så var det en steg til, hvor vi skal faktisk ta det i drift hos nettselskapene. Og så den måten å finne ut hva slags use cases er interessant, da har vi brukt sånn delt opp i 4 forskjellige nytteområder. Så den første nytteområden kalles AMS-drift, så det er Smart Meter, Advanced Metering System, tror jeg. Og da har vi en demonstrator som handler litt om handporten, så dere vet kanskje at disse smarte målere som har blitt rullet ut, de har en handport, og spørsmålet hva kan vi gjøre med dette, og hva er nyttig. Så det var første demonstratorer. Og så har vi den andre nytteområdet som kalles feil og avbrudd. Da har vi en rekke demonstratorer som SINTEF utfører, de første 3, så vi har prediksjon av værrelaterte feil, som er denne her. Det er også klassifisering av feil, så hvis det er en rekke feil eller fasitdata, noen av de er klassifisert, det var menneskelige feil, det var værrelatert, det var whatever. Men noen av de feilene var uklassifisert, og da var spørsmålet egentlig, kan vi bruke maskinlæring for å klassifisere de? Så det var den andre. Og så har vi en mot power quality data, og der har vi også en samarbeid med Øyvind-prosjektet. Og så de andre 4 i feil- og avbrudd-nytteområdet, de har Hafslund ansvar for de, og da var det om håndtering og registrering av lavspennfeil, feil, og også den automatisk utbetaling av den svartlange avbrudd. Men det var veldig praktisk og ikke så mye forskning på de. Og så har vi den nytteområdet om spenning og forbruk. Da har vi kjørt en demonstrator om deteksjon av elbil, så da har vi brukt smart meter data for å finne ut om områdene, eller ikke husstandene, men områdene egentlig, med elbilladninger. Det gikk egentlig ganske fint.
Da har vi en demonstrator for deteksjon eller karakterisering av plusskunder. Det har vi ikke begynt med. Og så har vi en om analyse av spenningskvalitet og forbruksdata. Så det er altså tanken av litt clustering og kunder og sånne ting. Der har vi også akkurat kommet i gang, fordi den har ventet ganske lenge på smart meter data, egentlig. Og så har vi en siste nytteområde som kalles vedlikehold og reinvestering, og da fikk vi data om kabelfeil, og tanken var egentlig at det er mulig å predikere hvilke slags kabel eller kabelforbindelse eller kabeltype er mest utsatt eller har høyest risiko for feil. Ja, og så den siste vi hadde var sånn optimalt delingsbilde. Det var egentlig, så nettet har jo en delingsbilde for å ha en optimal lastut på en måte. Men hvis det er en feil skjer, en trafoeksplosjon eller sånn linje går ut, da må du jo beregne en ny optimalt delingsbilde. Og spørsmålet er egentlig, kan det skje ganske raskt, og en realtid, eller nesten realtid. Så dette er for en nytteområde demonstrator i Energetics. Og som sagt, vi skal snakke nå om den prediksjonen av værrelaterte feil, som var innholdet i dag. Og da skal jeg ta resten på engelsk. So what we're going to cover in the next 20 sort of minutes. First, we'll talk about why are we doing this. I'll talk a little bit about the data sources and also a bit about what we've tried at first, and then we go on to our new approaches, something that was a bit better than the first try, and then we're already at the results. And the main results are: can we predict these outages? And then also which parameters from the weather are most important. And then we already reach a conclusion, and then I think the most interesting thing maybe is what comes after the conclusion, where if you're interested, we can have a small discussion. What the business case can be, but we get there when we understand what we can do. Yeah, so the motivation was that the original question we had, what weather parameters are sort of most associated with large-scale outages. And there we went to talk, this was mostly with people from the Driftsentrale at Hafslund. They have experience in this, of course, for the past 20-ish years. And then they have these ideas, usually when wind comes from a given direction, there's probably a problem, then we have more outages. Or when this direction suddenly changes. There's also ideas that if the ground is particularly wet or dry, there might be more problems than when it's not. And then, sort of other things. So we have sort of built our analysis trying to prove or disprove some of these, because ultimately they're kind of the reality check we get from the customer. Then of course the big question is, if this works, can we actually use a new weather forecast, which we can download from the Meteorological Institute every 6 hours, to calculate some sort of risk for outages in a given region? So these are our motivating questions. Now this is the data sources we're using. So what we got originally was a list of large scale outages from Hafslund. This is what you see on the bottom right. It was an Excel table, and there was a bunch of dates, and there was they said which type of the grid. There was a high spend or a high voltage or low voltage grid, and then it just went through all the commune and the number of faults in that commune on that day. So this was the sort of basis data we got, and there's blue stripes on here for some sort of privacy. And then we combined that with historical weather forecasts, which you can just download from the Meteorological Institute for the past, 8 to 12 years. The more you go back in time, the less usable they get, but the past, since 2015 or 2016, they're very sort of easy to use. And then of course we downloaded the map of counties, so Kommunegrense. And we also downloaded the map of overhead lines from NVE, which is public data. So there's nothing secret here. Yeah, so how did we then combine this? Now, I think the first thing we sort of need to understand a bit is what comes out of a weather forecast. If you go to Ur, you get the sort of text forecast usually, right? It says, or you get these little icons. It says in this region or in this city, it's going to be sunny. And then maybe you get an hourly temperature forecast. Now, what the weather model actually gives you is the weather every 2.5 kilometers. So you get something like this.
So here you see the Kommune in Akershus. So these are shaded in red. And the blue squares are what you call a cell in the numerical weather model. And in each of these cells, you have between 7 and 10, I think, different weather parameters. So there's temperatures, wind speed, is wind's direction, that kind of thing. But that means that if you want to retrieve the weather from a commune, it's not a single temperature. You have a range of temperatures and you get the sort of distribution. Now we can then build the distributions for days where everything is fine. So we have picked the weather variable for the wind speed of gust. So that's the highest wind speed in a given second. We did that for the whole year of 2016 to sort of see what's the normal wind speed. And then we did it for a day where fault occurred. And you already see, okay, this is interesting. A day where we had faults, the gust speed was much higher than the sort of average. So it keeps jumping. I think there's some weird timing in here. I will just have to click back sometimes. So this was our sort of first result. But then we went on a bit, because this is a very simplistic thing. We added to that the location of overhead lines. So if you look at this map, this is kind of the same map, except that you see these fat lines everywhere. These are the locations of the overhead lines we have downloaded. And we have then just extracted the weather forecast for the regions where we actually have installations of the grid. So this was in overhead lines. So then you also see little points on the top right. These are weather locations, and the little number is actually the height. And we also put more weather parameters. And we built aggregate weather parameters. This is what's called feature engineering, where we built the wind direction, sort of average wind direction over the past day. We calculated the difference in wind direction to the running average, and we calculated the total accumulated precipitation, nedbør, over various time horizons. And we will see why we did that. And then we just said, okay, we can now look at histograms like we did before, but now we will have to look at a lot of histograms because this is per commune, per day, per weather variable. So this is terrible to look at. So then we said, no, okay, let's do it differently. Let's train a machine learning model. And then afterwards, we just asked the model what weather parameters it decided on. And that sort of works shockingly well. So I'll quickly explain how this machine learning model works, to just sort of remind you. The idea in machine learning is that you have something called a training set, which you see here. So you have on the left what's called features. So there you have a location and the timestamp and the commune ID. And then you have sort of 25 weather parameters. That can be air temperature, that can be average air temperature, that can be average wind speed or accumulated precipitation. And then on the right, you have this thing called the label, which in our case was there a fault on this day in this commune? And you have the label, it's yes or no. And then you throw that into your machine learning algorithm and it will learn the relation. So when it's trained, you can give it these things here, where you give the machine learning algorithm features where you don't know the labels. So you can take a weather forecast, the location and that kind of stuff, and then ask the algorithm to give you the probability of there being a fault on this day in this commune. Now we can be a bit sneaky. We can keep some of the data where we know the truth and don't use that to train the algorithm, and then ask the algorithm afterwards what it would predict, and we compare that to what we know about it, and then we can assess how well this algorithm works. So if you do that, you get this thing here, which is called a confusion matrix, and if you see it for the first time, it's extremely confusing, at least for me. But if you stare at this long enough, you can sort of decipher it. And what you're really seeing here is that we managed to predict 87% of outages that actually occurred. We managed to predict 98% of nominal conditions. That is to say, 98% of cases where the algorithm said everything's fine, everything was in fact fine. So that's good. Huh? Now the problem is these things that here are called incorrect predictions with the red arrows. These are called false positives or false negatives. So we find that we have 2% wrongly predicted outages. So our algorithm said there's going to be an outage, but nothing happens. Now, if you think about putting this in an operational setting,
That means you will probably put people on standby, which costs money, of course, but you didn't need them. So now you have wasted money. But we come back to that in a minute. This other thing is here, we have 13% of missed outages. So that means that in 13% of the cases, sorry, I think there's timing inbuilt here, so I have to jump back. In 13% of the cases, the algorithm said there will be a fault, but there was no fault. So you have, no, sorry, it's the other way. The algorithm said nothing will be fine, nothing will happen, but there was a fault. So now, of course, you also lose money because now you have not delivered power to customers, and then you have a problem. Now, the good thing is that you can attach monetary costs to these false positives, which means that you can think a kind of decision-making model you could build on top of that. There's a cost-benefit trade-off you can think of. We haven't done that here, but this is a very clear way to take this further. So there's options. Now, the other thing is, of course, that all these numbers, they can be traded off against each other. So if you do more algorithm development, you use more data, you take more things into account, these numbers will probably be better. This is a sort of first model. Now, okay, now we have the model. We know how well it does. Now we want to know why it does what it does, because that was the whole sort of point. So what we can do now, we can look at each prediction, and then we can ask which variables pushed the prediction towards a higher fault probability or a lower fault probability. And you sort of do this for all the variables and for all different predictions, and then you build a figure like this. And again, if you see it the first time, it is a very confusing figure. And I don't want to explain it right now, so it'll take a lot of time. But if you look at this long enough, you will find out that, indeed, if the wind speed of gust is higher, then the model usually predicts that the failure probability is higher. Conversely, if you look at, so this you can actually see on the plot on the right, on the top. So if there's a bunch of red points on the top right, so these say if the wind speed of gust is high. And because they're on the right, it means that the probability of a fault goes up. This is what's called impact on model output. Conversely, if they're left, if they're blue, they're low compared to the average value, and the probability of a fault goes down. You can repeat that for these other variables. And if you do that, you will find that if you look at accumulated precipitation, and this is very interesting, if you have more accumulated precipitation over short periods, so if you look at periods shorter than 12 days, more precipitation leads to a higher probability of fault. Okay, you have wet soil, maybe the tree starts sliding or something, or there's not enough grip, right? The wind might push them easily over. Now, conversely, if you look at long time periods, so the accumulated precipitation over 24 days and more, it flips. So now you have a higher fault probability if the precipitation is comparatively small. And now we're into this regime where, okay, maybe here the soil is sort of sandy, is dried out, the roots don't have grip, and they might fall onto the lines, or the tree trunks themselves are very dry, so they might sort of crack over. But again, these are sort of hypotheses how to explain that. We've also found out that the sort of difference in wind direction is not important, which is very interesting, I think. However, the wind direction itself does seem important. So whether the wind comes from the north or the east in a given region has an effect of whether there's a higher or lower probability of fault. So I can sort of keep digging a bit. Let's look at the wind gust speed, for example. We want to know, okay, now it says high is bad and low is good. That's not very meaningful to us, right? We want to know how high is how bad. So we can make this sort of figure here. So what you see on the top right, you see all predictions where the wind speed of gust was comparatively high. And you see that in these cases, they increased the probability for fault. So this is what you see on the vertical axis, is the sort of increase in fault or decrease in fault probability. And on the horizontal axis, you see the wind speed of gust. And again, we've done that for all the predictions. So on the top right are predictions or days with high wind speed, and they correspond to times when the model said the probability of fault is higher.
Conversely, on the bottom left, you see days where the weather model outputted a low wind speed of gust, and they correspond to occasions where the fault probability was lower. So the most interesting thing here, I think, is that around 10 meters per second, you have a kind of a threshold where the probability of a fault starts to go up. So this, I think, is a very interesting lesson. You can repeat this for all other variables, of course, for the accumulated precipitation. You can repeat that for air pressure, air temperature, cloud cover. But this takes time, so we haven't really done that for many variables. But this is definitely something that can be explored. You can also look at interactions between variables. You can color code these to put a different dimension on top. So we have also skipped that. But so the one thing I want to do now is look at 3 other variables, which are kind of interesting. So on the left, you see the accumulated precipitation over 24 days. And here you see that if you have lower values of precipitation, so that is below 50 millimeters per, I think total 50 millimeters, you have a higher probability of a fault. So you're on top of that black line. But if you go to the top right figure, it's the other way. If you have a large amount of precipitation over the last 24 hours, you are again on top of the sort of boundary. So you have a higher fault probability. And again, this sort of explains a little bit better at what values things change. But the interesting thing is the third figure is also kind of nice. So here you see on the horizontal the wind direction. So N means the wind coming from the north, E means coming from the east, and south coming from south, and then west, and so on. So what you see is that, and again, if you're on top of the black line, that means that this pushes up your probability for a fault. So what you see here is that in the regions we have had data for, wind directions for sort of northeasterly tend to push the fault probability up, whereas all other wind directions don't seem to be so super important. So that's kind of interesting. And for some regions, it sort of matches up the expectations. So now we can sort of already conclude. We can go back to our questions, right? So the questions were, we asked what weather parameters are most associated with this. Is it a change in wind direction? Is it dry, wet soil? Other things. And then we also wanted to know whether the forecasts we can use to calculate the risk. And so the conclusions are that northern to easterly winds are problematic. The difference doesn't seem to matter so much. Dry, wet ground is very interesting. If you look at 6 to 12 days timescales, more precipitation leads to higher risk of outage. If you look at very long timescales, 24 days and more, it's the other way around. So the less long-term precipitation you have, the higher risk you have. And the explanation was sort of that it has to relate it to the dryness of probably the tree trunks or the wetness of the soil. We did find that the wind speed of gust has a kind of a threshold value around 10 meters per second. So that's kind of interesting. And we managed to predict roughly 87% of outages. But again, this is a sort of first model. So now what can we do from here? Well, some verification work remains, right? So this was not the perfect model, and we can also always get more data. But in principle, the prototype can become operational. So with 2 DSOs, we are sort of moving towards trying to get a version of this available to the people in the Driftzentrale. So that's kind of nice. But what's almost sort of even more, okay, so this we can do. So this, in the terms of the energetics project, it moves us into this sort of medium stage. But the important part now is what we need to find out is what's the sort of usefulness of this. So these are the sort of things I've tried to think of. The forecast itself, it will eventually give you per region or per commune, it will give you a risk, and it will give you a risk range. So it will say, in this commune on this day, there will be between 50 and 70% risk for there being an outage. Of course, this idea is, this will influence your operational readiness. So if you have a high probability for an outage, you can put people on standby. And if you know your sort of how often your algorithm is wrong and under what conditions, you can put a sort of cost-benefit analysis on top.
because you can quantify the cost of being wrong. So that's also interesting. Now, what's also, and I didn't actually think of that, I don't remember, it was during one of our conversations with some of the power companies, somebody pointed out that actually the opposite case is also kind of interesting. If you're very, very sure that nothing will happen the next day, this is a perfect time to use your staff to do maintenance. So that's the value of the forecast. And for analysis, I wasn't super sure, but maybe you can use it to know which areas you need to reinforce, what areas you need to maybe cut trees, what areas you need to look at in the future. These are sort of things I could come up with here. Yes, so that's that. Så hvis det er spørsmål, kan vi gjerne ta den på norsk. Ja. Takk for oppmerksomhet. Ja. Jeg skal bare gå til den slide som var ganske interessant for minne på den. Ja. Jeg tror bare vi tar en runde med muntlige spørsmål, så hvis det er noen som har muntlige spørsmål, så er det bare å unmute og skrike ut. Da skriker Kjetil Sagen. Bra, vær så god. Veldig interessant, Volker. Ja, takk. En use case som, eller jeg ser jo, det hadde vært interessant om du kunne utvide, tenke deg å utvide denne modellen til også å si noe om forventet avbruddstid, altså reparasjonstid for ulike typer feil. Altså værrelaterte, så det er jo igjen avhengig av at nettselskapene registrerer reparasjonstid i fasitrapportene for eksempel, eller på annen måte har data som er knyttet opp til ulike typer feil. Ja, det høres veldig interessant ut. I use-casene, flere og flere av nettselskapene er jo også opptatt av sin kommunikasjon med kundene. Da har man om ikke nødvendigvis, altså da har man muligheten til også å kunne si noe om sannsynligheten for feil i den hjemme hos deg, og så videre, neste 24 døgn, sånn og sånn, og eventuelt forventet, altså man har en mulighet til å informere kundene bedre på forhånd. Ja, det høres veldig interessant ut. Om ikke i dette prosjektet, men dette illustrerer noe av verdien av å ikke undervurdere verdien av flere data i nettselskapene, altså i tilknytning til feil også. Ja, så problemene akkurat nå er den databasis på en måte er veldig grovt. Det er bare 5 feil i dette kommune på dette dagen. Det er ikke noen spesifisert om hva slags feil det er. Og det er jo sikkert viktig hvis du tenker på hvor lang tid det tar for å fikse ting. Ja, men nå er jo dette bare en use case, men du kan jo tenke deg at du hadde jo en use case her med klassifisering av feil også. Og kombinasjoner av flere av disse use casene kan jo ende opp i nye, skal vi kalle det, nytteverdier. Ja. Nei, det er kjempeinteressant. Så hvis du eller dere er interessert, da kan vi gjerne prate om dette i fremtiden. Ja, altså jeg prater gjerne. Det folk som kjenner meg vet at jeg prater mye og gjerne. Ja, da skal vi høre om det er andre som har lyst til å hive seg frem på her med et spørsmål. Men takk for innspillet. Var det andre som vil gripe sjansen? Da benytter jeg sjansen til å stille et spørsmål, for vi har litt tid til. Det er jo ganske imponerende at dere traff i 87% av tilfellene, og det var bare 2% av tilfellene at dere varslet at det skulle bli feil uten at det ble feil. Men da lurer jeg på hvor fort har denne læringskurven flatet ut, altså med mer læring vil du da treffe enda bedre? Ja, altså når du får mer data i læringen. Ja, enkelt sagt, ja. Så mer data er egentlig alltid bedre god. Men
Dette sånn første utkast av modellen, så nå er jeg ikke akkurat i stand til å gi deg en god svar, fordi jeg ikke kjent eller understått modellen god nok. Fordi, ja, den som egentlig skjer her, at modellen gir oss en feilsannsynlighet, ikke sant? Ja. Og jeg har bare ok, hvis sannsynlighet er større enn 50%, så predikerer vi en feil. Men den kalles thresholding, at du plukker ut 50% som en decision threshold. Men det er mulig at det er feil threshold, det er mulig at det er en bedre threshold, som kan være 60 eller 70 eller 80%. Og uten en god forståelse av hvordan den decision threshold påvirker dette confusion matrix her, da er det vanskelig å svare på dette spørsmålet. Jeg beklager. Ja, men bra. Men den som er kanskje viktig å forstå, at du på en måte, du kan, hvis du endrer den threshold, da har du sånn trade-off mellom alle disse tallene. Så du kan jo tenke en situasjon, det er absolutt mulig å predikere 100% av feil riktig. Ikke sant? Da setter du threshold til 0. Ja. Men det betyr også at Da varsler du ofte feil, men ikke igjen. Ja, nettopp. Ja, så det er en balansegang. Ja. Ja. Jeg fikk en privat innspill fra den går på dette spørsmålet, så kan vi kanskje utvide dette. Så Christian Andresen fra SINTEF, han påpekte at det er så tanken at dette datasett, det er litt artificial på en måte. Fordi i ekte verden, det er jo sånn at en feil, du kan kanskje 10 dager med feil over hele året. Sant? Det betyr du har 350 dager uten feil. Og hvis du trener på dette måte, det er litt mer realistisk. Så hva vi har gjort nå, i vår ikke så kjemperealistisk eksempel, vi har balansert dette datasett. Og det betyr, da blir det enklere. Så vi tok med oss bare 10 dager uten feil. Ja, det er 20 eller 30. Men i hvert fall ikke 340. Så det var litt nuansert, og derfor sier jeg vi må forstå modellen litt bedre. Ja. Overførbarheten til en annen kommune, hvor lang tid, eller hvor realistisk å si noe om spredning av dette her til andre regioner? Ja, det er mulig i prinsippet, men for hver kommune har jo litt annerledes geografi og nettopologi og sånne ting. Det betyr egentlig at hvis vi skal bruke dette slags modell i et område som er ikke Oslo eller Akershus, opp på fjellet for eksempel, da må modellen bli trent med litt, ja. Så i prinsippet, hvis det er en nettselskap som vil ha dette slags modell, så trenger vi en tabell som lignes på den vi fikk fra Absolutt. For å ta med oss litt informasjon om topologi eller geografi. Ja. Men det er absolutt mulig. Den var trent med Absolutt sine data, og nå skal vi utvide dette til det NTE. Og så da skal vi få en ny tabell. Men til slutten har vi kanskje 50 tabeller, eller 40, eller med 30, som er litt representativ av Norge. Og da kan man tenke at en modell nå er det ferdig på en måte. Ja, så da blir det ikke bare skredvarsel og værvarsel, men da blir det også sannsynlighet for strømbrudd. Ja. Men hvor presist, altså det her er per kommune, du har jo sånne små ruter som du vil analysere i, men du har ikke sagt noe om hvor feilen kommer. Altså... Ja, så akkurat, ja. Så data du får ut er jo egentlig den samme som går inn. Så hvis det er datagrunnlag som går inn i modellen per kommune, så kan vi bare predikere feil per kommune. Hvis dette går ned på, jeg vet ikke, på litt mindre område, da kan vi også predikere på mindre store områder. Men hvis den datagrunnlagen er for detaljert, da blir det litt vanskelig for modellen å generalisere. Så det er en trade-off her igjen. Fordi da har du for feil, ikke sant?
Ja. Hvis du ser på regioner som er 5 kvadratkilometer stor, da er den enormt biten av Norge i space and time som har ingen feil. Og da er vi inn som samme problemstilling igjen, som vi snakket om tidligere. Ja. Men det er veldig interessant det må jeg si. Altså. Var det noen flere som hadde noen spørsmål på tampen her nå, eller? Det var Frank Boen fra Lyse her. Hei. Vær så god. Det som SINTEF-modellen er jo interessant, og det er jo store geografiske forskjeller selvfølgelig, som du er inne på her. Da. Når vi sitter på Vestlandet her og har et klima som gjerne takler en del nedbør. Så det er noen variasjoner. Men det jeg tenker på er jo at i en sånn modell der du lager en prediksjon på feil, så er det jo også viktig å ta inn tilstandsparameter fra nettet. Tenker dere noe rundt det? Altså vi gjør jo funn der vi vet veldig mye om komponentene der ute. Er det noe dere tenker å ta inn i modellen, eller som gir deg en enda bedre forecast, og også sett i forhold hvor sannsynligheten for feil er? Ja, jeg tror det blir bedre hvis vi tar det med, men det er vanskelig data å få tak til. Vi har jo jobbet med sånn data fra åpen kilde, men hvis du snakker på tilstandsmodell, så beveger du deg snart en sånn kraftsensitiv greie, og da krever det litt avtaleverk før han. Jo, det vil jo være en videreutvikling av et verktøy da, som går ned mot det enkelte selskap, tenker jeg. En del er åpne kilder, en del er ikke fullt så åpen. Men hvis du da sitter med den modellen som du har på været nå, og kunne brukt den modellen opp imot tilstandsdata som vi sitter med, så hadde du strengt dette og kunne ha enda sikrere prediksjon på hvor feilene kom. Jeg tror det er mulig, men det kreves litt tenking om, eller litt mer prototyping. Ja. Men det er absolutt mulig, tror jeg. Men da blir det forskning igjen. Som er jo hele poenget, egentlig. Ja, stemmer det. Greit.